Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 6th Subject Chemistry. Dear children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are learning chapter 4, sorting materials into groups. The materials are grouped on the basis of their similarities and differences in their properties. Isn't it, children? Yes. What are the properties? We have seen in the previous classes, children. Some of the properties of the materials are appearance. Appearance, that means some materials are shiny and some are non-shiny, or lustrous or non-lustrous. Then hardness, based on the hardness, the materials are grouped into two types. They are soft and hard. Then the other property is solubility. Solubility, based on the solubility, the materials or objects are soluble, insoluble, miscible and immiscible. Isn't it, ma'am? Yes. Then some objects may float or sink in water. These properties based on their density. Do you remember, ma'am? Yes. In this class, we are going to learn another one property, transparency. Transparency. Transparency means the ability of any material to allow the light through itself. Isn't it, ma'am? Yes. You might have played the game of hide and seek. It may be your familiar game. Isn't it, ma'am? Yes. Did you play this hide and seek with your friends, children? Yes. Think of some places where would you like to hide so that you are not seen by others. Isn't it, ma'am? Think some places where you would like to hide. You may hide yourself behind a tree or a wall. Isn't it, ma'am? Yes. Would have you tried to hide behind a glass window? Anytime you want to do that. Isn't it, ma'am? Obviously not. What's the reason? If you hide behind a glass window, your friends can see through that and spot you. Yes. Can you see through all the materials through the window, children? Yes. We can see any objects through this glass window. So what is the name of that glass window? This is a transparent one. Transparent. That means those substances or materials through which things can be seen are called transparent objects. Listen, ma. இப்போ ஷார்ட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இன்ட்டு குரூப்ஸ் 4th சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம். இதில் இந்த மெட்டீரியல்ஸை எப்படி ஷார்ட் அவுட் பண்ண? ஷார்ட்டிங் மீன்ஸ் குரூப்பிங் ஆர் கிளாஸிஃபைங் த மெட்டீரியல்ஸ். த மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் grouped ஆர் classified based on their similarities or differences in their properties. அந்த மெட்டீரியல்ஸில் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்து அதை கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தோம். அப்படி தானேம்மா? லாஸ்ட்டு கிளாஸில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் பார்த்துருக்கோன்னா, முன்னாடி உள்ள கிளாஸில் எல்லாம் அப்பியரன்ஸ் பேஸ்டு, then hardness, then the materials are classified depending on their solubility. அப்படி தானேம்மா? தென் அதோட டென்சிட்டியை பொறுத்து மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ளோட் ஆகுதா சிங்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்படி தானேம்மா? இந்த கிளாஸில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி. டிரான்ஸ்பரன்சி இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இப்போ பாரு,
ஹைட் அண்ட் சீக் இது உங்களோட ரொம்ப ஃபேவரேட்டான அண்ட் ஃபெமிலியரான ஒரு கேம், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளையாடுற கேம். இந்த ஹைட் அண்ட் சீக் கேமில் நீ எந்தெந்த பிளேஸ் எல்லாம் ஹைட் பண்ணுறதுக்கு செலக்ட் பண்ணுவோம். திங்க் பண்ணுங்கம்மா. எந்த மாதிரியான பிளேஸஸை செலக்ட் பண்ணுவோம்? நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக நம்மளை ஸ்பாட் பண்ண முடியாத அளவில் எந்த பிளேசஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம ஹைட் பண்ணுவோம். அப்படி தானேம்மா? லிசன். would you have tried to hide behind a glass window? இப்போ ஹைட் அண்ட் சீக் விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது யாராவது போயிட்டு ஒரு கிளாஸ் விண்டோவுக்கு பின்னாடி போயிட்டு ஹைட் பண்ணுவாங்களாமா? ஆப்வியஸ்லி நாட். ரீசன் என்ன? ஏன் அந்த கிளாஸ் விண்டோவுக்கு பின்னாடி போய் நம்ம ஹைட் பண்ண மாட்டோம், ஒழிய மாட்டோம்னா, பிகாஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் see through that and spot us. ஈஸியாக என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளோட ஃப்ரெண்டு வந்து கிளாஸ் விண்டோ வழியாக நம்மளை பார்த்துட்டு ஸ்பாட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க, நம்ம அவுட் ஆயிடுவோம். அப்படி தானேம்மா? எஸ். கேன் யூ see through all the materials? இந்த கிளாஸ் விண்டோ வழியாக எல்லாம் பார்க்க முடியுமா? எஸ், நம்மளால் இந்த கிளாஸ் விண்டோ வழியாக எல்லா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எனிதிங்ஸ் எதை வேணால் பார்க்க முடியும். அப்படி தானேம்மா? எஸ். These types of materials are called materials or objects are called transparent objects. Okay. What do you mean by transparent objects, children? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent objects or transparent material. You may have studied this topic in your physics chapter, isn't it, ma'am? That means transparent object means these objects allow the light to pass through them. Yes. Example. Say some example for this transparent object, children. Glass, water, air and some plastics. Yes. Glass, water, air. Water is a transparent one. And air is all around us, isn't it, ma? Yes. But we can see anything around us through that air. Yes, that's why we say the air is a transparent object. Do you understand, ma? Transparent object means அந்த ஆப்ஜெக்ட் வழியாக நம்ம ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்டை ஈஸியாக பார்க்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ், கண்ணாடி சொல்லலாம். தென் வாட்டர், ஏர், சம் பிளாஸ்டிக்ஸ், பாலித்தீன் பேக்ஸ். சரியாம்மா? இதெல்லாம் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட். இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா, தே allow the light to pass through them. The transparent objects allow the light to pass through them. Okay, dear children, do you understand? We can see anything through the transparent object, isn't it, ma? Yes. That's why shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastics. What's the reason for doing this, children? So that the buyers can easily see this item and buy it. Isn't it, ma? Yes. இப்போ நிறைய பேக்கரிஸ் அண்ட் ஸ்வீட் ஷாப்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட் கண்டெய்னர்ஸில் தான் வச்சுருப்பாங்க. ரீசன் என்னென்னா, அப்போ தான் பையர்ஸ் போய் ஈஸியாக அவங்களுக்கு தேவையான திங்ஸை வாங்கிறதுக்காக, ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம். ஓகேவாம்மா? நெக்ஸ்ட், ஏர் இஸ் transparent. That's why we are able to see things around us. Already I have told you. Isn't it, ma? Yes. Air is a transparent one. That's why we are able to see the things around us. Even though air is all around us. Then, clean water is also transparent. Clean water is also transparent. Okay, mama? Do you have clear idea about this transparent materials, children?
Then the next object is opaque objects. Based on the transparency, the objects or materials are classified into three types. They are transparent, opaque and translucent. Already we have learned about transparent objects. Now let us learn about opaque object. What do you mean by opaque object? The objects or materials through which we are not able to see are called opaque objects. Okay, dear children? Yes. There are some materials or objects through which we cannot able to see anything. These materials are called opaque. Yes. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard or a metal container. Isn't it, ma'am? Yes. What do you mean by opaque object means, children? These are the materials through which we can't see anything. We are not able to see the things which is in our opposite side. That means these kind of objects do not allow the light to pass through them. Example, metals, cardboard, wood, etc. Okay, Mama? இப்போ டிரான்ஸ்பரண்ட் பார்த்தோம். அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வழியாக ஈஸியாக நம்ம ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற திங்ஸை பார்க்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் கிளாஸு, வாட்டர், ஏர் எல்லாம் பார்த்தோம். தென் திஸ் opaque object means இந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வழியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஈஸியாக பார்க்க முடியாது. we can't see anything through this objects. அப்போ என்னமா சொன்னோம், we can't tell what is kept in a closed wooden box or a metal container. நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஒரு உடன் பாக்ஸ் இருக்குது அல்லது ஒரு மெட்டல் கண்டெய்னர் இருக்குது, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ரீசன் என்ன, தே ஆர் ஒபேக் மெட்டீரியல்ஸ். அது உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்மளால் ஈஸியாக பார்க்க முடியாது. பட் முன்னாடி இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் நம்ம பார்த்தோம், இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வைக்கும்போது ஷாப்கீப்பர்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸில் தான் வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம். ஈஸியாக அதுக்குள்ளே இருக்கிற பொருள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும், அப்படி தானேம்மா? பட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. மெயின்லி தீஸ் டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு நாட் அலோ த லைட் டு பாஸ் த்ரூ தெம். சரியாம்மா? இந்த ஒபேக் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் லைட்டு அது வழியாக பாஸ் பண்ணால் அலோ பண்ணாது, பாஸ் ஆகாது லைட். ஓகேவாம்மா? எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஒபேக் objects or materials are metals, cardboard, wood, etc. The next material object is translucent material. Translucent material. The materials which allow light to pass through them partially are called translucent objects or translucent materials. Okay, Mama? Objects on the other side of the translucent objects can be seen but not very clearly. Do you understand the type of object or material, children? These are the materials which allow light to pass through them partially are called translucent objects. Objects on the other side of the translucent objects can be seen but not very clearly. Example of these translucent objects are oily paper, then certain types of designed glass, tissue paper, etc. Okay, Mama? Based on the transparency, the materials or objects are classified into three types. They are transparent, opaque and translucent. Already we have learnt about the two materials or objects. What are they? Transparent and opaque. The third one is translucent objects. Translucent objects
are materials through which we can see the things which is in the opposite side, but we can't see it clearly. Listen ma. Transparent object என்ன பார்த்தோம்? Transparent object வழியா ஈஸியாக நம்ம ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற திங்ஸை பார்க்கலான்னு பார்த்தோம். In the case of opaque objects or materials வழியா we can't see anything through this. இந்த opaque object or material வழியா நம்ம எந்த பொருளையும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத பார்க்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள், ஒரு வுட்டு டோருக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படி தானேம்மா? எஸ். In the case of translucent objects or materials என்னன்னா, இந்த மாதிரியான translucent objects வழியா நம்ம ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற திங்ஸை பார்க்கலாம், ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்கலாம், பட் we can't see it clearly. கிளியராக நம்ம அந்த திங்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியாது. The type of materials or objects are called translucent objects. Example என்னம்மா? Oily paper, certain types of designed glass, then tissue paper. Okay mama? Okay dear children, already I have told you the grouping or sorting is done for our convenience, isn't it ma? Yes. There is another reason why we find such grouping useful. Why this grouping or sorting is very useful, children? Because dividing materials in groups makes it easy to study their properties. We study the properties of that materials based on the groups of the materials. Then it's also help to observe any pattern in these properties. Some materials or objects have different patterns in their properties. For example, by placing similar types of objects together, we can locate them easily. Already I have told you children, the materials are sorted or grouped based on their similarities or differences in their properties. Okay mama, do you understand? அப்போ எதனால் ஷார்ட்டிங் பண்ணுறோம், குரூப்பிங் பண்ணுறோன்னா, ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ், எந்த ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் எதுக்கு எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணுங்கிறத பொறுத்து அந்த குரூப்பை வச்சு அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு தான் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோன்னு பார்த்தோம். அப்படி தானம்மா? அதில் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும், சில மெட்டீரியல்ஸுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோன்னு பார்த்தோம். அப்படி தானம்மா? Okay dear children, we have completed the chapter 4, sorting materials into groups. Go through your book and try to find answer for your book exercises for chapter 4.